في ظل الحديث عن الزيارة المرتقبة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، تتعرض ميشيل باشيلت لانتقادات كثيرة وواسعة لعدم إصدار تقرير أعده مكتبها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، وسط تقارير أفادت في وقت سابق من ذلك العام بأن بكين أصرت على عدم نشر ذلك التقرير قبل الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير الفائت. صوفي ريتشاردسون كشفت لأخبار الآن محتوى ذلك التقرير الذي تتحفظ عليه الأمم المتحدة حتى الآن. This is a report that the Office of the High Commissioner for Human Rights started working on more than 2 years ago. And it's our understanding that it includes testimony from victims and survivors talking about their own experiences of human rights violations similar to the ones that we've documented: torture, mass arbitrary detention, cultural persecution. We don't know why she hasn't published it. She has promised that she would publish it for several months now, beginning back in September of last year, and then as recently as December 2021, her spokesperson said that it would be published within a matter of weeks. We have heard governments call on her to release it, obviously many civil society groups, and most evocatively, many people in the Uyghur diaspora community worldwide who are gravely concerned about what's happened to their family members have called on her to release it, and indeed are calling on her to try to see or meet with their family members while she is there. So we can really only guess that perhaps her goal is to not irritate the Chinese government. Maybe she'll be more willing to release it after this report or after this visit. Maybe she'll be more willing to release it if the visit winds up not happening. But it is not an encouraging sign to see somebody in that position. This is the world's leading human rights diplomat, not place the victims and their needs at the absolute center of her work. تستبعد ريتشاردسون أن يتم نشر التقرير قبل زيارة ميشيل باشيلت المرتقبة إلى الصين، واعتبرت أن عدم نشر ذلك التقرير أمر خاطئ للغاية، وقالت إن ذلك ليس فقط ضربة كارثية للمجتمع الإيغوري ككل، بل ضربة كارثية لنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. It doesn't look like they plan to do that. Meaning, I should say it this way. It appears that the High Commissioner will not publish this report ahead of the visit. We think that's a mistake. And that indeed, if she doesn't publish the report, she goes on the visit, it's highly restricted. And, she then doesn't really even talk about the ways in which the visit was restricted. This isn't just a catastrophic blow to the Uyghur community and others who've suffered so terribly at the hands of the Chinese government. It's a terrible blow to the UN's human rights system, because it suggests that a very powerful government is able to manipulate that institution as a whole, and that has serious consequences for people all over the world. So for all of the governments who are concerned about any of these related issues, whether it's about mass arbitrary detention, whether it's about Islamophobia, whether it's about torture and suppressions of the freedom of cultural identity, of religion, of belief, of speech, you name it. There are a lot of reasons to care about where and whether and how the Chinese government can be held accountable through these institutions. ريتشاردسون دعت ميشيل باشيلت إلى ضرورة أن تظهر مدى جدية تلك الزيارة من خلال نشر التقرير الأممي، واعتبرت أن ذلك التقرير يوحي إلى منظمة هيومن ووتش بأن باشيلت ليست مستعدة لأن تكون صارمة في التعامل مع حكومة الصين كما يجب وكما توجب الحقائق. وكشفت ريتشاردسون أن باشيلت كانت مترددة جدا في التحدث عن موضوع التيبت والقضايا التي تؤثر على الناس هناك، وكانت لديها اتصالات قليلة بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والمناصرين لقضايا المرأة.
وتابعت ريتشاردسون حديثها لأخبار الآن إن باشيلت لا تملك سجلا واضحا حول زياراتها والقضية التي تمكن طاقمها من تكريس بعض الوقت لها، كما أنه لم تتم مشاركة نتائج ذلك العمل بطريقة تعزز موقفها ومهمتها. ووجهت ريتشاردسون لباشيلت انتقادا لاذعا قائلة: الهدف من موقعها هو التوثيق وإحقاق العدل تجاه ضحايا الانتهاكات الإنسانية، وليس إنشاء علاقات جيدة مع الحكومات، وتقصد هنا طبعا حكومة الصين.